Jai Radha Kunja Bihari Gopidana Balava Giribaradhari Gopidana Balava Giribaradhari Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Giribaradhari Gopijana Balava Giribaradhari Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Brajajana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Okay, if you look at my Facebook, they say we're supposed to wear a mask, but the masks are not very good. Cover the nose and the mouth. Okay. Hare Krishna. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Mahavadnaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tishe Namaha Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Bhataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Maha Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarane Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Gana Timirandasya Ganagana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Okay, Mадхья-лила chapter 10. The Lord's return to Jagannatha Puri. Так, мы читаем Мадхья-лилу, 10 глава, Возвращение Господа в Джаганнатха-Пури. Now this is, can't imagine. He's been gone, I don't know how long time. So the devotees, they were feeling, practically died when he left immediately. So what to speak of how they're feeling now. И, конечно же, Господа не было такое долгое время, никто не знает даже точно, много месяцев. Они не могли пережить даже короткой разлуки с ним, когда он уходил, и что уж говорить о том, какие эмоции они испытывали сейчас, когда он возвращается. All the associates the intimate associates are either gopis from Madhya Lila or cowherd boys.
So they're feeling the same as when Krishna left Vrindavan. И когда Господь Чайтанья уходил, так как все эти спутники в Чайтанья-лиле, они являются теми же спутниками из Кришна-лилы, гопи или пастушками, друзьями или другими, они испытывали те же чувства разлуки, когда Господь уходил. So I think they've heard he's on the way back, so they're all excited. И они услышали, что Господь находится на обратном пути, и они были все очень воодушевлены этому. The really amazing thing about Chaitanya-charitamritta is all these personal exchanges are given in so much detail on how the Lord is a friend of everyone. И это поразительно, насколько в Чайтанья-чаритамрите много деталей, описывающих то, что Господь является другом каждого. But then the things he does to increase their love. На самом деле все, что он делает, это лишь цель этого является лишь усилить любовь, бхаву его преданных к себе. So we really get a close-up view of the life of Lord Chaitanya. И таким образом мы получаем более приближенный взгляд на жизнь Господа Чайтаньи. It's not like Krishna's intimate association with the gopis or something that you can't be talked about except with very advanced devotees. This can be, for anybody because friendship, special mercy. Не то, что у Кришны не было отношений дружеских с гопи, но отношения, которые тут представлены, дружеские отношения, это особая милость. So, this is a summary, it's a short one. И теперь мы представим краткое содержание этой главы. While Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, Sarvabhauma Bhattacharya had many talks with King Prataparudra. When Maharaj Prataparudra requested the Bhattacharya to arrange an interview with the Lord, the Bhattacharya assured him that he would do so as soon as Lord Chaitanya Mahaprabhu returned from South India. When the Lord returned to Jagannatha Puri from South India tour, he lived at the home of Kashi Mishra. Sarvabhauma Bhattacharya introduced many Vaishnavas to Sri Chaitanya Mahaprabhu after his return. The father of Ramananda Roy, Bhavananda Roy, offered another son named Vaninath Pattanayaka for the Lord's service. Sri Chaitanya Mahaprabhu informed his associates about the pollution of Krishnadas brought about by his association with the Bhattataris. And thus the Lord proposed to give him leave. Nityananda Prabhu sent Krishnadas to Bengal to inform the Navadvip devotees about the Lord's return to Jagannatha Puri. Okay? Yes. Пока Шри Чайтанья Махапрабху странствовал по Южной Индии, Сарвабхаума Бхаттачарья много беседовал с царем Пратапарудрой Махараджа. Пратапарудра попросил Бхаттачарью, чтобы тот устроил его встречу с Господом. И Бхаттачарья заверил царя, что постарается сделать это сразу по возвращению Чайтаньи Махапрабху из Южной Индии. Вернувшись из паломничества по Южной Индии в Джаганнатха-Пури, Господь поселился в доме Каши Мишры. В то время Сарвабхаума Бхаттачарья представил Шри Чайтаньи Махапрабху много разных вайшнавов. Отец Рамананда Рая, Бхавананда Рая, дал еще одного своего сына Ванинатху Паттанаяка в служение Господу. Шри Чайтанья Махапрабху рассказал своим приближенным о падении Кришнадаса под влиянием Бхаттадхари и изъявил желание расстаться с ним. Тогда Нитянанда Прабху послал Кришнадаса в Бенгалию сообщить преданным из Навадвипа о возвращении Господа в Джаганнатха-Пури. Which is better if I read just a little bit and you translate, or if I read longer and then you translate? Well, You're just reading the translation, so you don't have to remember. Which is better for the hearers, the listeners. You get a longer stretch. And yeah, okay. I'm just asking. Because one professional translator in Japan, she said, it's much better if you talk longer. She would take notes and then, translate bigger chunks. And she said that's much better, but I don't know how everybody else. Because normally when we do, it's like one sentence, two sentences.
Yeah, when it's memorizing, if you're not professional, it's better shorter. But if you have a text in front of us, we can do it longer. Yeah, that's what I thought, because you can get more into it. Yeah. Okay. So, all the devotees of Navadvip thus began to arrange to come to Jagannatha Puri. At the time, Paramananda Puri was at Navadvip, and immediately upon hearing news of the Lord's return, he started for Jagannatha Puri, accompanied by a Brahmin named Kamalakanta. Purushottam Bhattacharya, a resident of Navadvip, was educated at Varanasi. He accepted the renounced order of life from Chaitanyananda, and he took the name of Swarup. Thus he arrived at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Notice it always says Sri, and I sometimes leave that out. It's important, I guess, because it's in there, it's always there. After the demise of Ishwar Puri, his disciple Govinda, following his instructions, went to serve Chaitanya Mahaprabhu. Due to his relationship with Keshava Bharti, Brahmananda Bharti was also respectfully received by Chaitanya Mahaprabhu. Все преданные из Навадвипа стали собираться в дорогу. В то время в Навадвипе находился Прамананда Пури. Услышав о возвращении Господа, он тотчас отправился в Джаганнатха-Пури в сопровождении брамана по имени Камалаканта. Один из жителей Навадвипа, Пурушоттама Бхаттачарья, получил образование в Варанаси. Он принял от Чайтанья-Нанды саньясу и при этом взял себе имя Сварупа. Теперь он пришел, чтобы найти прибежище лотосных стоп Господа Чайтани. После того, как Шри Ишвара Пури покинул этот мир, его ученик Говинда выполнял наказ своего учителя, пришел к Чайтанье Махапрабху, чтобы служить ему. Okay. When he arrived at Jagannatha Puri, he was advised to give up the deerskin clothing he wore. When Brahmananda understood that Chaitanya Mahaprabhu correctly, he accepted him as Krishna himself. However, when Sarvabhauma Bhattacharya addressed Sri Chaitanya Mahaprabhu as Krishna, the Lord immediately protested. In the meantime, Kashishwar Goswami also came to see Chaitanya Mahaprabhu. In this chapter, devotees from many different areas come to see Chaitanya Mahaprabhu, and they are exactly like many rivers that come from many places to finally flow into the sea. Yeah. Nice poetry. Красиво очень написано. Шри Чайтанья Махапрабху с большим почтением отнесся к Рамананде Бхарати, приняв во внимание его близкие отношения с Кешавой Бхарати. Когда Рамананда Бхарати пришел в Джаганнатха-Пури, Господь Чайтанья дал ему понять, что тот больше не должен одеваться в оленью шкуру. Поняв намек Господа, Рамананда признал его самим Кришной. Однако, когда Сарвабхаума Бхаттачарья обратился к Чайтанье Махапрабху как к Кришне, Господь сразу же пресек это. Увидев с Господом в то время, также пришел Кашишвара Госвами. В этой главе рассказывается, как преданные приходили на встречу с Господом из разных концов страны, подобно многочисленным рекам, которые текут из разных мест и в конце концов впадают в океан. Tambande Gora Jaladam Swasayo Darshana Amrita Vitsched Da Vagraha Lana Bhakta Shasyan Yajivaya. I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is compared to a cloud that pours water on fields of grain, which are like devotees suffering due to shortage of rain. Separation from Chaitanya Mahaprabhu is like a drought, but when the Lord returns, his presence is like a nectarian rain that falls on all the grains and saves them from perishing. В почтении склоняюсь перед Господом Махапрабху, он подобен туче, орошающей поля за злаками, которые пересохли от засухи, как преданные, высохшие в разлуке с Господом. Разлука со Шри Чайтаньей Махапрабху подобна засухе, но когда Господь возвращается, его присутствие — это дождь нектара, выпадающий на повесы, спасающий их от гибели на посевах. More poetry. Jai Jai Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta. All glories to Lord Chaitanya.
All glories to Nityananda Prabhu. All glories to Advaita Chandra. All glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Слава Господу Чайтане, слава Нитянанде, слава Адвайте-ачаре, слава всем преданным Господа Чайтане. Purve yabe Mahaprabhu Chalila Dakshine Pratapa Rudra Raja Tabe Ulaila Sarva Bhome. When Chaitanya Mahaprabhu departed for South India, King Prataparudra called Sarvabhauma Bhattacharya to his palace. После того, как Шри Чайтанья Махапрабху отправился в паломничество по Южной Индии, царь Пратапарудра пригласил к себе во дворец Сарвабхауму Бхаттачарью. Vasite asana dila kari namaskare Mahaprabhura varta tabe uchila tanhare. When Sarvabhauma Bhattacharya met with the king offered him a seat with all respect and inquired about the news of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Царь сказал Бхаттачарье: я слышал, что у тебя дома поселился один великий святой из Бенгалии. Говорят, что он очень и очень милостив. Sune lana tomara gane ekamahashaya Goda haite aila tenho mahakripa maya. Yeah. The king said to Bhattacharya, I have heard that the great personality has come from Bengal and is staying at your home. I've also heard he's very merciful. Еще я слышал, что ты удостоился его особой благосклонности. Это утверждают самые разные люди, как бы то ни было. Сделай мне одолжение, помоги мне встретиться с ним. Very, very merciful. Очень-очень милостивый. Kripa Maya, Maha Kripa Maya. Very, very merciful. Маха Крипамая, это значит, что он очень-очень милостивый. Tomari Bahu Kripa Kaila Kahe Sarva Jana Kripa Kari Karaha Mori Anhara Darshana. I've also heard that this great personality has shown you great favor. At any rate, this is what I hear from many different people. Now, being merciful on me, you should do me the favor of arranging an interview. Все, что ты слышал, правда. Что же касается встречи, то сделать это очень трудно. So it's interesting that the king, is very politely asking the Brahmin to do him a favor. Although he's a king, theoretically he could order, but he's a devotee king, he doesn't do that. И это очень интересный момент, потому что сам царь пришел просто к преданному, и он очень вежливо просит в виде одолжения устроить ему встречу с Господом. Хотя, будучи царем, он мог бы приказать это сделать, но он этого не делал, потому что он общался с преданными, и это проявление культуры. Tanra darshana tomara katanana haya. The Bhattacharya replied, all that you have heard is true, but as far as an interview is concerned, it is very difficult to arrange. Чайтанья Махапрабху саньяси, полностью отошедший от мирских дел. Он предпочитает уединение и даже во сне избегает общения со властимущими. Virakta sannyasi teno rohina nirjane swapneha nakarena teno rajadharashana. Sri Chaitanya Mahaprabhu is an renounced order and is very detached from worldly affairs. He stays in solitary places, and even in his dreams, he does not grant interviews to a king. Проскочила стих, и это опять этот же стих.
что Шри Чайтанья Махапрабху, он очень строг, и он предпочитает и уединение, даже во сне избегает общения со властимущими. Tatapi prakaretama karayetama darshana samprapta karilateno dakshina gamana. Still, I have tried to arrange your interview, but he has recently left for a tour of South India. Невзирая на это, я бы все равно попытался устроить твою встречу с ним, если бы недавно он не отправился в паломничество по Южной Индии. Raja kahe Jagannatha chari kene gela, Vata kahe mahantera eka lila. The king replied, why has he left Jagannatha Puri? But the Acharya said, such are the pastimes of a great personality. Царь спросила, почему он ушел из Джаганнатха-Пури. Мадхья-лила ответила, такова лила этого великого человека. Tirtha pavitra kodite kara, tirtha brahmana, sehi chale nistaraye, samsarika jana. Great saints go to holy places of pilgrimage in order to purify them. For that reason, Chaitanya Mahaprabhu is visiting many tirthas and delivering many, many conditioned souls. Великие святые ходят по местам паломничества для того, чтобы очистить их. По этой причине Махапрабху посещает многие тиртхи и освобождает бесчисленные обусловленные души. So when we go to places of pilgrimage, of course we go to get purified. The main places, of course, Mayapur, Vrindavan, Jagannatha Puri. Those are eternal holy places. Мы тоже отправляемся на паломничество по святым местам, по таким, не по всем этим местам, но по нашим основным местам, такие как Вриндаван, Майяпур и Джаганнатха-Пури. Это вечные святые места. But if we're doing Krishna Kirtan and Krishna Katha, the place gets purified. It's not us that purifies, the holy name purifies. Где бы мы ни находились, если мы там проводим Кришна Катху или Кришна Киртан, то это место становится полностью очищенным. Это не мы его очищаем, а Святое Имя. Because there's many people visiting holy places who come for many different purposes. But if devotees are doing Harinam Kirtan, they get purified by hearing that. Otherwise, they would just be praying for some material benefit. Yeah, преданные, Gurudev, I'm sorry, could you repeat, please? I didn't hear so good. We go even to unholy places, the most unholy places, because that's where the people are needing it the most. Преданные также отправляются в самые ужасные места, самые места, которые максимально далеки от того, чтобы называться святыми. But because we're giving the holy name and the transcendental literature and prasadam in those places, we get purified from going to unholy places. Yeah. Normally, a saintly person would never want to go to those places. Yeah. Из-за того, что вы, приходя в эти не святые места, мы распространяем Святое Имя, литературу или прасад, то в этих местах, даже в этих местах преданный, он очищается за счет такой деятельности. То есть получается, что преданный, даже посещая не святые места и делясь там Кришной, он таким образом тоже очищается. That's the mercy of Lord Nityananda. И такова милость Господа Нитьянанда. In Thailand, we go to Harinam in some beach places. Например, в Таиланде мы отправляемся на Харинам и на некоторые пляжи. Tourist beaches. Туристические пляжи. And the people are eating it. I thought like every one of the 900,000 species from the ocean, they're eating. И мне кажется, что все много тысяч видов жизни, которые существуют в лесах, они все эти виды жизни едят. And drinking beer. Пьют пиво. But they take books, they give donations. При этом они берут книги, дают пожертвования, и они очень счастливы видеть преданных. It causes mercy of devotees, and we get purified even by going to those places.
И таким образом преданные, они очищаются, даже посещая такие места. Like Prahlad said, there are many transcendentalists, but they won't go. They want to go far away from society and be alone and just worry about themselves. Но Прохлада Махарадж, он упоминает, что есть много трансценденталистов, которые уходят, они уходят и хотят уединиться и быть, и заботиться о своем собственном благе. But we want to follow our line, Nityananda, Prabhupada, and go everywhere. Bhaktisiddhanta. Но мы хотим следовать нашей линии, следовать Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте, Сарасвати Такуру и ходить везде, распространять это знание. So we even go to Tel Aviv. Даже и мы поэтому отправляемся в Тель-Авив. The Holy Land, they call it. Святая земля, так они ее называют. But it's Kali Yuga, and they've even made Jerusalem into a tourist place with all kinds of clubs and everything. Но это Кали-юга, поэтому даже из Иерусалима, из святого города сделали просто такую туристическую точку. They do that everywhere. They make the holy place and their holy place into a business. И это сейчас в любом месте они превращают святое место просто в бизнес-точку. Bhavad Vida Bhagavatas Tirtha Vita Swayam Vibho Tirtha Kurvanti Tirtani Swantak Stena Gada Grita. This famous verse, very famous, often quoted, and we should remember. Очень известный стих, его очень часто цитируют, и стоит его запомнить. This is Yudhishthira greeting Vidura, and Vidura comes back after traveling all over for many years after he was kicked out by Duryodhana. И это связано с той ситуацией, когда Видура был выгнан из дворца Джужуйоданы. Because he was trying to protect the Pandavas, Duryodhana told Dhritarashtra, you are protecting offense personified. Why are you letting this person stay in our kingdom? Потому что Джужуйодана, он сказал, что ты защищаешь олицетворенное оскорбление. Почему ты позволяешь этому человеку оставаться в своем царстве? So Vidura just left everything and went for pilgrimage. Поэтому Видура просто все оставил и моментально ушел. So he came back to liberate Dhritarashtra. И потом он встретился с Dhritarashtra. Because he had compassion on his brother. Он вернулся и давал ему наставления, потому что у него было сострадание по отношению к своему брату. So Yudhishthira is saying, the saints of your caliber are places of pilgrimage, because by their purity they are constant companions of the Lord. Therefore they can purify even the places of pilgrimage. И тут говорится, что святые, подобные тебе, сами являются местом паломничества. Благодаря своей чистоте они никогда не разлучаются с Господом, и потому могут очистить даже святые места. So being, fanatic that I am, I always thought that, devotees who carry the books, that's Krishna. At least we might not have Krishna fixed in our heart, but we have Krishna in our hands or a book bag. And that way we're purifying the places and all the people there. Я всегда думал таким образом, что если мы идем, и у нас в руках книги, священные писания, то если мы хотя бы не чувствуем Кришну в своем сердце, то таким образом они хотя бы у нас в руках. И куда бы мы ни отправились, за счет этого, с кем бы мы ни встречались, мы очищаем эти места и этих людей. Vaishnavera ehaya eka swabhava nischala tenho jiva nahina ana swatantra ishvara. As Vaishnava travels to places of pilgrimage to purify them and reclaim fallen conditioned souls, this is one of the duties of a Vaishnava. Actually, Chaitanya Mahaprabhu is not a living entity, but the Supreme Personality of Godhead himself. Consequently, he's a fully independent controller, yet in his position as a devotee, he carries out the activities of the devotee. Вайшнав совершает паломничество по святым местам
ради их очищения и ради спасения падших обусловленных душ. Это одна из обязанностей Вайшнава. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out that because there are many permanent residents in holy places who do not precisely follow the rules and regulations governing living in a sacred place, exalted devotees have to go to these places to reclaim such persons. This is a business of a Vaishnava. A Vaishnava is unhappy to see others maturely enmeshed. Chaitanya Mahaprabhu taught these activities of the Vaishnava, although he is the worshipful deity of all Vaishnavas, the complete and independent Supreme Personality of Godhead. Я дочитаю до конца стих, тут еще есть продолжение. Вайшнав совершает паломничество по святым местам ради их очищения, ради спасения падших обусловленных душ. Это одна из обязанностей Вайшнава. На самом деле Махапрабху не относится к числу обычных живых существ, он сам Бог, Верховная Личность. Поэтому Махапрабху обладает безраздельной властью над всем сущим. Но поскольку он играет роль преданного, то ведет себя соответствующим образом. Комментарий. Как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, среди постоянных жителей святых мест многие недостаточно строго соблюдают правила, регламентирующие жизнь в подобном месте. Поэтому возвышенные преданные отправляются туда, чтобы наставить таких людей на истинный путь. Это обязанность Вайшнава. Вайшнаву больно видеть, как другие запутались в сетях мирской жизни. Шри Чайтанья Махапрабху на собственном примере учил, как должен вести себя Вайшнав, хотя сам он объект поклонения всех Вайшнавов. Всесовершенный и полностью независимый Бог, Верховная Личность. He is Purna Shuddha Nitya-mukta, completely uncontaminated, eternally liberated. He is Sanatan, for he has no beginning or end. Его называют Пурна Шуда Нитья Мукта, совершенным, полностью свободным от скверны и вечно освобожденным. Он санатана, то есть не имеющий ни начала, ни конца. So does everybody know this verse? Purna Nitya Mukta. Все ли знают этот стих? This verse, that's one line, a very important verse from the Padma Purana, I think. Это важная строчка из одного стиха из Падма Пурани, как мне помнится. It's quoted somewhere in the 11th, 12th canto. Она цитируется, по-моему, еще в 12-й песне. Nama Chintamani Krishnas. The name is completely pure, spiritual, Chintamani. Имя, оно полностью чистое, это Чинтамани, философский камень. Purno Shuddho Nitya Mukta. It is complete, it is pure, and eternally liberated. Оно полностью освобожденное и полностью чистое и освобождающее. Completely pure. Оно полностью чистое. Purno Shuddha Nama Chintamani Krishnas. Chaitanya Rasa Vigraha. It is full of life. Оно полно жизни и жизненной энергии. And rasa, taste, and mellows. Она полна вкусов и рас. Purna Chaitanya Rasa, and form. The holy name has form. It's И также Krishna. у святого имени есть форма, и эта форма — это Кришна. Of course, it has the form of just a sound vibration, but it's not different than the form of Krishna, the deity, or any of the incarnations. Конечно, у святого имени есть звуковая форма, но также это совершенно не отлично от такой формы, как сам Кришна или любого другого божества. Purno Shuddha Nitya Mukta. Vinatwan Nama Namane, there's no difference. И нету различия между Holy Кришной и name именем. Krishna. Very important verse, everybody memorize. Homework. Where can we find this verse? Should I check? Huh? Should Yeah, I search? I think if it's possible, because we didn't find it last time. I think I found it.
Okay, just a minute. Srimad Bhagavatam. Narrow the search, right? I'm pretty sure it's in there. You need Pushkar. Pushkar is faster than the computer search. Can tell you the page number. Krishna Maharaj, this is a song. This is lyrics from Krishna Namavali Stotram. It might be part of the song, yeah. The name is Krishna Namavali Stotram. This is the name of this song. And this is the first part. So, Where do you- It's hard to find in the Bhagavatam. Where do you find that song? Because I never heard of that song. no, I wrote the verse and then I came to this. It's called the Krishna Kirtan songs. And the name of the song is Krishna Namavali Stotram. This is the, I will look for it also. And my computer search sometimes doesn't work, you know. Then I have to shut off. Okay. Yeah, I just, no matter what I search, it says 0. Oh, yeah. All right, anyway, we'll find it. Meanwhile, let's carry on. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Gauranga Murite Hare, Pulakashari, Hare Hare Bolite, Hare Bhavani. Rajakahe Tane Kune Yaite Kena Deva Aya Pari Yatna Kare Kenena. Upon hearing this, the king replied, "Why did you allow him to leave? Why didn't you fall at his feet to keep him here?" Yogi is still there? Sorry, I was without mic. Выслушав это объяснение, царь спросил, почему ты позволил ему уйти? Почему ты не бросился ему в ноги и не уговорил остаться? Bhattacharya kahe teno swayam ishvara swatantra sakshat Shri Krishna teno nahi paratantra. Sarvabhauma replied, Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself and is completely independent. Being Lord Krishna himself, he is not dependent on
anyone. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил: Шри Чайтанья Махапрабху Бог, Верховная Личность, и не зависит ни от кого, он никто иной, как сам Господь Кришна, и потому волен поступать, как ему заблагорассудится. Tatapi akite tanabahu yatna kaivan. Still, I endeavored very hard to keep him here, but because he is the Supreme Personality of Godhead and completely independent, I was not successful. Тем не менее, я изо всех сил пытался удержать его здесь. Однако он Верховный Господь и потому полностью независим. Неудивительно, что все мои усилия не увенчались успехом. The king said, Bhattacharya, you are the most learned, experienced person I know. Therefore, when you address Sri Chaitanya Mahaprabhu as Lord Krishna, I accept that as truth. Царь сказал: Бхаттачарья, ты самый просвещенный и умудренный, опытный человек из всех, кого я знаю. Поэтому, когда ты называешь Махапрабху Господом Кришной, я принимаю это как истину. This is the way to advance in spiritual science. One must accept the words of an acharya, a bona fide spiritual master, to clear the path of spiritual advancement. This is the secret of success. However, one's guide must be a spiritual master who is actually an unalloyed devotee, strictly following the instructions of the previous acharya without deviation. Whatever the spiritual master says must be accepted by the disciple. Only then is success certain. This is the Vedic system. Комментарий. Здесь описан метод обретения духовного знания. Чтобы развиваться духовно, необходимо иметь твердую веру в слова ачарьи, истинного духовного учителя. В этом кроется секрет успеха в духовной жизни. Однако такой наставник или духовный учитель должен действительно быть чистым, преданным и неукоснительно выполнять наставления ачарьи предшественников, не отклоняясь от них ни на шаг. Что же касается ученика, то он обязан принимать все, что говорит ему духовный учитель. Только тогда ученику обеспечен успех, так гласят веды. Okay, now I'm finding that verse in many places. It's all in lectures. Я нахожу цитату на этот стих, который мы искали пару минут назад, но он цитируется только в лекциях. Many lectures, room conversations, Prabhupada has this verse in it. Во многих лекциях и беседах в комнатах, которые записаны с Прабхупадой, там цитируется этот стих. Много раз в магазине «Назад к Богу» тоже цитируется. That's where I'm finding it. So I'll have to write it out and send it unless whoever found it in this song can find it. Yeah, here, it's not in the database. Yeah, somebody sent it in the Zoom chat room. Okay, because it's not in the database. Radha Madhava sent it. She's a real scholar. I never heard that song. But I've heard the verse many times because it's in the Prabhupada's lectures. Я не слышала этот баджан, который процитировала Рада Мадхава Матаджи, но я слышала очень часто именно этот стих. And in many, okay. Sarvabhauma was a Brahmin and a realized soul, whereas Pratapa Rudra was a Kshatriya. Kshatriya kings are supposed to obey very faithfully the orders of the learned Brahmana and saintly persons. And in this way, they would rule the country.
Similarly, Vaishyas used to follow the king's orders, and the Shudras used to serve the three higher castes. In this way, the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras used to live cooperatively, performing their respective duties. Consequently, society was peaceful, and people were able to discharge the duties of Krishna consciousness. Thus, they were happy in this life and able to return home back to Godhead. Продолжение комментария. Сарвабхауматачарья был браманом и осознавший себя душой, тогда как Пратапарудра был кшатрием. В те времена цари кшатрии неукоснительно следовали советам просвещенных браманов и святых и управляли страной под их руководством. Вайши выполняли приказы царя, а шудры служили трем высшим сословиям. Таким образом, браманы, кшатрии, вайши и шудры, исполняя свои обязанности, сотрудничали друг с другом. Благодаря этому в обществе царил мир, и люди могли беспрепятственно выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Поэтому они были счастливы в этой жизни, а после смерти возвращались домой к Богу. Punarapi ihantana haila agamana eka bara deki kari sapalanayana. When Chaitanya Mahaprabhu returns, I wish to see him just once in order to make my eyes perfect. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернется, я хочу увидеть его хотя бы раз, чтобы мои глаза стали совершенными. Bhattacharya kahe teno asube apakale rahite tanra ekastana chahiye virale. Sarvabhauma replied, His Holiness Lord Chaitanya Mahaprabhu will return very soon. I wish to have a nice place ready for him, a place solitary and peaceful. Сарвабхауматачарья ответила, если его святейшество Господь Шри Чайтанья Махапрабху вернется очень скоро, я хочу подготовить для него жилище в спокойном и уединенном месте. Takurara nikateara haibe nirjane emata nirmaya kari deha ekasane. Lord Chaitanya's residence should be very secluded and also near the temple of Jagannatha. Please consider this proposal and give me a nice place for him. Дом Господа Чайтаньи должен стоять особняком и в то же время располагаться недалеко от храма Джаганнатхи. Пожалуйста, подумай над этим и реши, где его поселить. Raja kahe aiche kashi mishra rabhavana takurera nikata haya paramanir jana. The king replied, Kashi Mishra's house is exactly what you require. It is near the temple and very secluded, calm and quiet. Царь ответил, что дом Каши Мишры — это именно то, что тебе нужно. Он находится рядом с храмом в тихом и спокойном месте. If you've ever been there, it's Kashi Mishra's house is very big. There's a temple inside. And Lord Chaitanya's room, the Gambhira, is way in the middle of that. It's very isolated. Если вы когда-то там были, то вы видели, что это достаточно большое здание, и внутри в нем находится храм, а комната Господа Чайтаньи, она находится там в глубине, она очень изолирована от всего остального. The king, Eta kahe raja rahe utkantita hana Bhattacharya kashi mishre kahila asya. After saying this, the king became very anxious for the Lord to return. Sarvabhaumacharya then went to Kashi Mishra to convey the king's desire. После этого разговора царь стал с нетерпением ожидать возвращения Господа, а Сарвабхаумачарья отправился к Каши Мишре и сообщить ему о этом решении царя.
Kashi Mishra Kahe, Ami Bada Bhagyavan, Mora Grihe Prabhu Padara, Abe Ashwadam. When Kashi Mishra heard this proposal, he said, I'm very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu, the Lord of all Prabhus, will stay in my home. Услышав это предложение, Каши Миша воскликнул: «Мне очень повезло, ибо в моем доме будет жить Шри Чайтанья Махапрабху, повелитель всех Прабху». In this verse, the word Prabhupada, referring to Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, is significant. Regarding this, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada comments, Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself, Sri Krishna, and all his servants address him as Prabhupada. This means that there are many Prabhus taking shelter under his lotus feet. The pure Vaishnava is addressed as Prabhu, and this address is etiquette observed between Vaishnavas. When many Prabhus remain under the shelter of the lotus feet of another Prabhu, the address Prabhupada is given. Sri Nityananda Prabhu and Advaita are also addressed as Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Advaita, and Nityananda are all Vishnu Tattva, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. Therefore, all living entities are under their lotus feet. Lord Vishnu is the eternal Lord of everyone, and the representative of Lord Vishnu is the Lord's confidential servant. Such a person acts as a spiritual master for neophyte Vaishnavas. Therefore, the spiritual master is as respectable as Chaitanya Mahaprabhu or Lord Vishnu himself. Комментарий. Особенно важным в этом стихе является слово Прабхупада, которым назван здесь Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада комментирует его следующим образом. Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Шри Кришна, верховная личность Бога, и все его слуги величают его Прабхупадой. Это имя означает, что у его лотосных стоп нашли прибежище многие Прабху. К чистому вайшнаву обращаются как к Прабху. Именно так, следуя правилам вайшнавского этикета, называют друг друга вайшнавы. Если у лотосных стоп одного Прабху нашло прибежище много других Прабху, его именуют Прабхупадой. Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху также называют Прабхупада. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Адвайта Прабху и Шри Нитьянанда Прабху. Все они относятся к категории Вишну Татвы, то есть являются верховной личностью Бога, Господом Вишну. Поэтому все живые существа пребывают под сенью их лотосных стоп. Господь Вишну — это вечный Господь каждого и представитель Господа Вишну. А представитель Господа Вишну — его доверенный слуга. Для неофитов, вайшнавов, такой представитель Господа играет роль духовного учителя. Вот почему духовного учителя почитают наравне со Шри Кришной Чайтаньей или Господом Вишну и именуют его Ом Вишнупадой или Прабхупадой. For this reason, the spiritual master is addressed as Om Vishnupad or Prabhupada. The Acharya, the spiritual master, is generally accepted by others as Shripad, and the initiated Vaishnavas are addressed as Prabhu. Prabhu, Prabhupada, and Vishnupad are described in the real scriptures like Srimad Bhagavatam, Chaitanya-charitamrita, and Chaitanya-bhagavatam. In this regard, these scriptures present evidence accepted by unalloyed devotees. Обычно ачарью духовного учителя величают Шрипадой, а получивших посвящение вайшнавов называют Прабху. О таких формах почтительного обращения, как Прабху, Прабхупада и Вишнупада, рассказывается в богооткровенных писаниях Шримад Бхагаватам, Чайтанья-чаритамрите и Чайтанья-бхагавате. Свидетельства этих писаний принимают все чистые преданные. Everybody know how Prabhupada got the name Prabhupada? Все ли знают, как Прабхупада получил имя Прабхупада? His godbrothers were not so happy with him. Его духовные братья не очень были довольны этим. Because they were thinking only Bhakti Siddhanta could do such study.
Потому что они считали, что только Бхактисиданта может именоваться таким титулом. But anyway, they were, in the beginning they called Prabhupada Swamiji. Так или иначе, вначале они все преданные первые называли Прабхупаду просто Свамиджи. And then Govindadasi's Govindadasi asked her something, if she could call her husband something Ji, Prabhuji or something. I can't remember exactly what it was. Тогда в какой-то момент Говинда Даси, она спросила, могу ли я называть своего супруга, ну, что-то, там также присутствовало слово Прабху. And Prabhupada said that Swamiji is actually a low-class title, you know, a way of addressing. И тогда в этой ситуации Прабхупада сказал, что на самом деле обращаться к кому-то Свамиджи — это наиболее низкий титул обращения. I don't know where they got the Swamiji, you know, they must have heard from some Indians or something. И я не знаю, откуда изначально преданные взяли эту идею обращаться к нему Свамиджи. Возможно, они слышали от каких-то индусов. So she said, what's a better way then? You И know, она what's тогда она спросила, а какой более лучший способ обращаться к вам? So Prabhupada said that the gurus usually called either Prabhupada or Guru Dev or something like that. И Шрила Прабхупада сказал, что гуру можно обращаться либо Прабхупада, либо Гурудев. So she said, well, what's better? You know, what's Prabhupada? And Prabhupada said, Prabhupada is better. И она вновь спросила, ну что из этих двух еще лучше? И тогда он сказал, что лучше это Прабхупада. So she said, can we call you Prabhupada? И она тогда спросила, а мы можем называть вас Прабхупада? And Prabhupada said, yes. So then she called every temple and told everybody, which was only a couple of temples at the time. И она после этого разговора моментально позвонила во все храмы и оповестила их об этом изменении. И это всего лишь к тому времени было всего несколько храмов. So he became Prabhupada. И таким образом он стал Прабхупадой. And so when he went to India, the godbrothers were complaining. И когда они отправились в Индию, то тогда духовные братья Прабхупады начали жаловаться на это. But somehow Prabhupada said, I'm not calling myself, and my disciples are calling me that. Then he showed his letterhead where it says, Goswami A.C. Bhaktivedanta Swami. И тогда Прабхупада им ответил, что я не могу с этим ничего поделать, мои ученики меня так называют. И он им предоставил письмо, где он подписался своим именем Госвами Шрила Прабхупада Свами. So gradually they became pacified, and I remember, I don't know when it was, but I was in a place where there were some of Prabhupada's godbrothers. They were saying, you're Prabhupada. You know, they understood that he's our Prabhupada, and it's okay. И со временем преданные из Мадха, они как умиротворились с этим, приняли это, и спустя какое-то время наши преданные, они слышали обращение к себе, что они говорили «ваш Прабхупада», что, то есть они приняли это. Because he always called himself just A.C. Bhaktivedanta Swami. Потому что Шрила Прабхупада себя называл просто A.C. Бхактивиданта Свами. And you know how he got the Namaste, Saraswati Devi. Вы знаете, как он получил свою пранама-мантру вот эту? He wrote it himself. So yeah, first the devotees were just saying, Namo Vishnu Padaya. Вначале преданные знали только вот эту часть, там, где говорится «Намо Вишну Падая». I think it was also Govindadasi. She just asked, can we have another more personal? Я думаю, это была опять же Говинда Даси, и она спросила Прабхупаду, а мы можем получить еще одну часть, более личностную? So the way it's presented is that Prabhupada said yes, and he just gave that one. Like, we don't know if he just made it up on the spot or he already had it written or it was some time before he gave it. But from the way it's written, it was like right away. He just said, yes, you can say this.
Namaste, Saraswati Devi is the servant of Saraswati. She's teaching Lord Chaitanya's teachings, defeating the Maya bodies, the zero bodies, and the oneness body in the Western world. И после того, как она его спросила, он буквально моментально написал эту часть пранава-мантры, и мы не знаем, было ли у него она заготовлена заранее, или он моментально это сделал. И так или иначе, что эта часть была добавлена, где говорится, что он распространяет учение Чайтаньи Махапрабху по всему миру, разбивая учение Майявады. And now, you know, the whole world is the Western world. В западных мирах. А сейчас, на самом деле, весь мир это является западным миром. Because everyone in India is just copying everybody's Western, meaning not Vedic. Потому что все сейчас хотят копировать это. Западный образ жизни. Не ведический. The Indian, they kicked out the British, but they kept everything British. В Индии они выгнали британцев, но при этом они сохранили все британское. They kept the Malacha language, they kept the Malacha dress. Они сохранили язык млечхов, одежду млечхов. They're mad after cricket. Они сходят с ума по крикету. Yeah, they're more mad after cricket than the British. Они сходят с ума по крикету гораздо больше, чем сами британцы. So, you know, in so many ways they just copied. То есть такими многими способами они просто скопировали это. And they're addicted to tea. И они привязаны к чаю. British brought the tea and planted it and introduced it to the Indians. Потому что они привезли чай, рассадили его и представили индусам. They started out by giving it out free in the parks. They would have a little stall and advertise a free healthy drink. И вначале чай расставляли такие столы в парках, раздавали его бесплатно, назвав этот напиток здоровительным, полезным напитком, и давали его бесплатно. And then after people were getting addicted to it, they started selling it. И как только люди, у них привязанность очень сильно развилась к этому напитку, к чаю, то они тогда начали его продавать за деньги. Then they took lots of men to the mountains to work on the tea field. И потом они взяли многие вершины гор для того, чтобы выращивать там разные сорты So the Indians чая. think tea is Indian. Поэтому и многие говорят, что известный индийский чай, что это индийское, с Индии пошло. Although the Indians invented chai, they put the spices in the tea. Индусы, они изобрели чай, они начали туда добавлять специи. Chai, chai, chai. Now it's coffee, coffee, coffee. Теперь это кофе. Western influence. Это все влияние Запада. The Prakriti Sahajiyas are not worthy of being called Vaishnavas. They think that only caste Swami should be called Prabhupada. Such ignorant Sahajiyas call themselves Vaishnav Das Anudas, which means they are a servant of the Vaishnavas. Madhya Lila 1380, however, they are opposed to addressing the pure Vaishnava as Prabhupada. In other words, they are envious of the bona fide spiritual master who is addressed as Prabhupada. And they commit offenses by considering a bona fide spiritual master, an ordinary human being, or a member of a certain caste. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describes such sahajiyas as most unfortunate. Because of their misconceptions, they fall into hellish conditions. Пракрита Сахаджи недостойны даже называться вайшнавами. Они полагают, что Прабхупадой можно величать только кастовых госвами. Невежественные сахаджи называют себя вайшнава даса анудаса, что означает слуга слуги вайшнавов. И в то же время выступают против того, чтобы чистого вайшнава называли Прабхупадой. Иными словами, они завидуют истинному духовному учителю, которого именуют Прабхупадой, и наносят ему оскорбления, считая его обычным человеком или представителем какой-либо касты,
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур называет таких сахаджи самыми неудачливыми из людей. За подобные заблуждения им уготованы адские муки. И это называется благодарность, это называется смирение. Tabe sarvabhoma prabhu dakshina parshvavasi milayete magila sabha purushama vasi. After this, Sarvabhaumacharya, sitting at the right hand of the Lord, began to introduce all the inhabitants of Purushottama, Jagannatha Puri. Затем Сарвабхаума Бхаттачарья, сидевший по правую руку от Господа, стал представлять ему жителей Пурушоттама Джаганнатха-Пури. Hey Savaloka Prabhu, Vaishe Nila Chale, Udkantita Anache Sabe, Toma Mile Bare. Bhattacharya said, my dear Lord, all these people who are residents of Nilachala and Jagannatha Puri have been very anxious to meet you. Дорогой Господь, все эти люди, живущие в Нилачале, Джаганнатха-Пури, с нетерпением ждали встречи с Тобой. Shishita Chataka Yaiche Kare Mahakara Taiche Se Saba Sabe Kara Angi Kara. In your absence, all these people have been exactly like thirsty Chataka birds, crying in disappointment. Kindly accept them. В Твое отсутствие они были подобны птице Чатака, которая жалобно кричит, томимая жаждой. Пожалуйста, прими их как своих слуг. Everybody know what the Chataka bird? This is the one that drinks only rainwater before it drops the floor. Yeah, they drink only from the clouds. But sometimes there's no clouds and then they're in trouble. И Махарадж спрашивает, кто знает, что это за птица Чатака. Это птица, которая пьет только воду из облак, которая еще не коснулась земли, поэтому, когда нет облак и дождя, она не пьет. So without Lord Chaitanya, it's like the cloud of mercy. Everybody was feeling like no life. Поэтому в отсутствие Господа Чайтаньи он подобен облаку жизни, облаку нектара. Поэтому его отсутствие это было равносильно тому, что у них не было жизни. Jagannath Sevata E Nama Janardana Anusare Kare Prabhu Shri Anga Sevana. Sarvabhaumacharya first introduced Janardhan. Here is Janardhan, servant of Lord Jagannatha. He renders service to the Lord when it's time to renovate his transcendental body. Первым Сарвабхаума Бхаттачарья представил Джанардану. Это Джанардана, слуга Господа Джаганнатхи. Он служит Господу, когда приходит время обновления его трансцендентного тела. During Anavasara, after the Snana Yatra ceremony, Lord Jagannatha is absent from the temple for 15 days so he can be renovated. This occurs annually. Janardhan, who is here being introduced to Chaitanya Mahaprabhu, is rendering this service at the time. The renovation of Lord Jagannath is also known as Nava Yogana, which indicates that the Jagannath deity is being fully restored to youth. Комментарий. Во время Анавасары, после Снана Ятры, Господь Джаганнатха отсутствует в храме 15 дней, во время которых Господа обновляют. Это происходит каждый год. Джанардана, которого представили Шри Чайтанья Махапрабху, служил Господу Джаганнатхи именно в этот период. Обновление Господа Джаганнатхи также носит название Нава Йована, указывающее на то, что божество Джаганнатхи проходит полное омоложение. Basically means they repaint because they use only natural colors and they can't wash so throughout the year with all the smoke from the ghee lamps and camphor and everything. And just dirt in general, they get dirty. И по сути это имеется в виду, что ему обновляют его покраску, потому что на нем используют только натуральные краски, и в течение года из-за разных церемоний, из-за благовоний и просто из-за пыли
эти краски, они изнашиваются, их надо восстановить. Krishna Das Nama E Suvarna Vetra Dari Shiki Mahari Nama E Vikanadikari. Sarvabhaumacharya continued. This is Krishna Das who carries a golden cane. And here is Shiki Mahidi, who is in charge of writing. Затем Сарвабхаума Бхаттачарья стал представлять других преданных. Это Кришнадас, он носит золотую трость, а это Сикхи Махити, писарь. The person in charge of writing is also called Deula Karanapada Prapta Karmachari. He's employed especially to write a calendar called Matala Punji. Писари по-другому называют Дула Каранапада Прапта Кармачари. Они главным образом занимаются тем, что составляют храмовую летопись, которая называется Матала Панджи. And Sikhi Mahidi is also mentioned as one of the intimate associates where Lord Chaitanya was talking about intimate. Он также упоминается, что Сикхи Махити, он является одним из очень близких спутников Господа Чайтаньи. 3.5. Sikhi Mahidi, Sarvabhauma, and Sarvabhauma. Sikhi Machiti was the half, one with the half. Yeah, half is the sister of Sikhi Mahidi. И Сикхи Махити упоминается, что есть очень три близких спутника Господа Чайтаньи, и он является третьим, ну как бы с половиной, потому что это он и его сестра. Prajumna Mishra Ina Vaishnava Pradhana Jagannatha Maha Soyara Ina Dasa Nama. This is Prajumna Mishra, who is chief of all Vaishnavas. He is a great servitor of Lord Jagannath. His name is Das. Это Прадюмна Мишра, предводитель всех вайшнавов, он великий слуга Джаганнатхи и величают его Дасом. Purport. In Orissa, most of the Brahmins have the title Das. Generally, it is understood that the word Das refers to those other than the Brahmanas. In Orissa, the Brahmanas use the Das title. This is confirmed by Chuli Bharta. Actually, everyone is Das because everyone is a servant of the Supreme Personality of Godhead. In that sense, the bona fide Brahman has first claim to the appellation Das. Therefore, in this case, the designation Das is not incompatible. В Орисе большинство браманов носит титул Дас. Обычно дасами называют не браманов, однако в Орисе этот титул носят браманы. Кули Бхатта подтверждает это. На самом деле дасом является каждый, так как все мы слуги Верховной Личности Бога. В этом смысле настоящий браман имеет предпочтительное право не именовать себя дасом, поэтому в данном случае ношение титула дас полностью оправдано. So Prabhupada gave all of us the name Das. Прабхупада нам всем дал имя Дас. That's the most important part of our name. И эта часть имени является самой важной. We should refer to all others as Prabhu, А ко всем остальным нам надо относиться как к Прабху. but we should refer to ourselves as Das. Но себя и к себе относиться стоит, как будто мы Дас. We should introduce ourselves as Das. И представлять себя другим надо как Дас. Jagannatha Swami told me how he got initiated. И Мадхья-лила с вами, он делился со мной, как он был инициирован. That was in the very beginning time in India, in New Delhi. Это было в начальные дни преданных в Индии, это произошло все в Нью-Дели. And it was very rare that an Indian boy was coming. И это достаточно было редким явлением, что индийский преданный присоединяется. So somehow, Prabhupada had him massage. И каким-то образом он массировал Шрилу Прабхупаду. He was from a Kashmiri Brahmin family. И он был из семьи кашмирских браманов. So the Kashmiris are the most
proud Brahmins. А кашмирские браманы, они известны тем, что они самые горделивые. They consider themselves like the original Brahmins. Они считают себя вообще изначальными браманами. So Prabhupada said, "What's your name?" И Прабхупада спросил его, как тебя зовут? And he said, "Yogendra Kumar Sharma." И он сказал, Ягендра Кумар Шарма. Sharma is a Brahmin name, and they're very proud to have that name. И Шарма — это имя, которое относится к линии семьи браманов, и они очень горды этим именем. So Prabhupada looked at him, Прабхупада на него взглянул said, "Your name is Navayogendra Das." и сказал, теперь твое имя Нава-Йогендра Дас. So he was initiated. И так его инициировал Прабхупада. The devotees were really surprised he came out and said, "I have a new name." И преданные были все очень удивлены, потому что когда он вышел с этого массажа, он сказал, у меня новое имя. But when he told me, he said, Prabhupada said that Das really loud. И когда он мне рассказывал эту историю, он сказал, что Прабхупада, когда говорил слово «дас», он его так громко и сильно сказал и очень выделил. But that's what we have to remember. We often think I am Prabhu and everyone else is Das. Но это то, что нам надо очень хорошо помнить, потому что зачастую мы думаем, что я Прабху, а все остальные «дас». Especially since this twist came at Prabhus and Madhajis. Особенно, когда был вот этот поворот в сценарии, когда всплыла тема все вот это Прабху и Матаджи. That Prabhu means man, Mataji means woman. Что якобы Прабху это значит мужской пол, а Матаджи женский пол. Просто обращение к мужчине или к That's not женщине. what these words mean. Но это совершенно не имеет связи с истинным значением этих слов. Prabhu means master. Потому что Прабху означает господин. And Mataji means mother. А Матаджи это значит мать. So, of course, in Africa, the devotees don't know. They introduce their wife. This is my Mataji. А в Африке преданные, они не совсем... My mother. But it's the Vedic thing is you should see every woman except your wife. То есть они говорят, это моя мать. But even the Но wife, в Писании они наоборот говорят, что надо видеть всех женщин как мать, кроме своей жены. a good man will be very respectful and caring for his wife. The mother of his children, and children need a mother very badly. И хороший, уважающий муж, он будет очень уважительно и хорошо относиться к своей жене, потому что она мать или будущая мать его детей. Okay, so Prabhupada just said boys and girls. You know, А Прабхупада просто обращался к нам как мальчики и девушки, или юноши и девушки. I told Malati that, she said, but we were boys and girls. И я сказала это Малати как-то, и она посмеялась и сказала, ну тогда мы были мальчики и девочки, сейчас это уже другое дело. But I don't know where this Prabhus and Madhajis came from, but the men, they get, carried away with it. And Prabhu means something better. And Madhaji is something low, but it's not. Madhaji is a very exalted position. Я не знаю, откуда вообще взялась изначально эта тема разделения Прабху и Матаджи. И некоторые мужчины, они немножко их заносят в сторону с этой темой Прабху, и они считают, что Прабху это что-то более вышестоящее или более значимое, чем Матаджи. Но так или иначе, Матаджи это значит мать. Это очень возвышенное положение в любом случае. Murari Mahiti Ina Shiki Mahitara Bai Tomara Charana Vinu Aragati Nai. This is Murari Mahiti, the brother of Shiki Mahiti. He has nothing other than your lotus feet. И это Мурари Махити, брат Шики Махити. У него нет ничего, кроме твоих лотосных стоп. Chandan Eshvara Singeshvara Murari Brahmana Vishnu Dasa Ina Jaye Tomara Charana.
Here are Chandeshwara, Singeshwara, Murari Brahman, and Vishudas. They are constantly engaged in meditating on your lotus feet. Вот Чандешвара, Симхешвара, Браман, Мурари и Вишнудас. Все их помыслы всегда устремляются к твоим лотосным стопам. Prahara Raja Mahapatra Inha Mahamati Paramananda Mahapatra Inha Samhati. This is Paramananda Paharaj. He's also known as Mahapatra. He's very, very intelligent. Вот Парамананда Прахараджа, это его также называют Махапатра. Он очень и очень умен. Prahadaraj is a designation given to Brahmanas who represent the king when the throne is vacant. In Orissa, between the time of the king's death and the enthronement of another king, a representative must sit on the throne. This representative is called Prahadaraj. The Prahadaraj is generally selected from a family of priests close to the king. During the time of Chaitanya Mahaprabhu, the Prahadaraj was Paramananda Praharaj. Прахараджи называют брамана, представляющего царя, пока трон пуст. В соответствии с существующей в Орисе традицией, после смерти одного царя и до возведения на престол следующего, занимать трон должен царский представитель, которого называют Прахараджа. Его обычно выбирают из семьи приближенных к царю священнослужителей. Во времена Шри Чайтаньи Махапрабху Прахараджа был Прамананда Махапатра. Chaitra Bhushana Ekanta Bhave Chinte Sabe Tomara Charana. All the pure devotees serve as ornaments of Jagannatha Puri. They are always undeviatingly meditating on your lotus feet. Все эти чистые преданные, украшенные Джаганнатха-Пури, украшения Джаганнатха-Пури, они постоянно поглощены размышлением о твоих лотосных стопах. Tabe Sabe Bhume Pade Dandavata Hana Saba Alingila Prabhu Prasada Puriya. After this introduction, everyone fell down to the ground like rods. Being very merciful upon them all, Chaitanya Mahaprabhu embraced each and every one of them. He didn't follow this social distancing. После того, как все эти жители Пури были представлены Шри Чайтаньи Махапрабху, они упали перед ним низ, как палки. Явив этим преданным особую милость, Шри Чайтанья Махапрабху обнял каждого из них. Ну, то есть он не следовал этим правилам социального дистанцирования. That's what they can ask you. Your grandchildren can ask you, what was it like before the virus? Это возможно... We embraced, we sat next to each other. Возможно, ваши внуки спросят вас когда-то, а каково это было до вируса, и мы будем рассказывать, мы могли сидеть рядом с друг другом, обнимать друг друга, беседовать рядом. Great fresh air. Мы могли дышать свежим воздухом. Say, how could you live? It's dangerous. И они скажут нам, ну как вы вообще выживали, это же так опасно. We all survived our childhood. Мы все пережили свое детство. And we did, I did really dangerous things and somehow never got hurt. Я в детстве очень вообще делала опасные вещи в детстве и каким-то образом даже не пострадала ни разу. I fell off bicycles so many times. Я так много раз падал с велосипеда. Violent sports. Занимался спортом жестким. Eating abominable things. Ел ужасные вещи. We're very fortunate to be rescued. И нам повезло, что нас всех спасает Господь Чайтанья. Ena Kale Aila Tata Bhavananda Roy Chari Putra Sange Pade Mahaprabhu Paya.
At this time, Bhavananda Roy appeared with 4 sons, and all of them fell down at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. В это время пришел Бхавананда Рой с 4 сыновьями, и все они растерлись у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Bhavananda Roy had 5 sons, one of whom was the exalted personality known as Ramananda Roy. Bhavananda Roy first met Lord Chaitanya after his return from South India. At that time, Ramananda Roy was still serving as a government post. Therefore, when Bhavananda Roy went to see Chaitanya Mahaprabhu, he went with his 4 sons, named Vaninath, Gopinath, Kalanidhi, and Sudhanidhi. The description of Bhavananda Roy and his 5 sons is given in the Adi Lila 10, 133 and 34. We got that anyway. So. У Бхавананды Рая было 5 сыновей, один из которых возвышенный вайшнав по имени Рамананда Рай. Бхавананда Рой впервые встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху после его возвращения из Южной Индии. В то время Рамананда Рой еще находился на государственной службе. Вот почему Бхавананда Рой пришел к Шри Чайтаньи Махапрабху только к 4 сыновьям. Их звали Ванинат, Гопинат, Калинди и Судханидhi. О Бхавананда Рае и его 5 сыновьях рассказывается в Ади Лиле 10, 133 и 134. Sarvabhauma kahe e raya Bhavananda yanhara pratama putra raya Ramananda. Sarvabhauma Bhattacharya continued, this is Bhavananda Roy, the father of Ramananda Roy, who is the first son. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, это Бхавананда Рой, отец Шри Рамананды Рая, который является его старшим сыном. Tabe Mahaprabhu Tanre Kaila Alingana Stuti Kari Kahe Ramananda Vivarana. Chaitanya Mahaprabhu embraced Bhavananda Roy and with great respect spoke of his son Ramananda Roy. Шри Чайтанья Махапрабху обнял Бхавананду Рая с большим уважением, отозвавшись о его сыне Рамананда Рое. Ramananda Hina Ratna Yanhara Tamaya Tanhara Mahima Loke Kahanana Yaya. Chaitanya Mahaprabhu honored Bhavananda Roy by saying, the glories of a person who has a jewel of the sun like Ramananda Roy cannot be described within this material world. Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение и самому Бхавананде Раю, сказав, в этом бренном мире невозможно найти подходящие слова, чтобы описать славу человека, имеющего такого замечательного сына, как Рамананда Рай. Saksat Pandu Tumi Tomara Patni Kunti Pancha Pandava Tomara Pancha Putra Mahamati. You are Maharaj Pandu himself, and your wife is Kunti Devi herself. All your highly intellectual sons are representatives of the 5 Pandavas. Ты никто иной, как сам Махараджа Панду, а твоя жена — это сама Кунти Деви, а ваши разумные сыновья — это воплощение 5 пандавов. Raya Kohe, Ami Shudra, Vishai Adama, Tabu Tumi Sparsha E Ishvara Vakshan. After hearing that Chaitanya Mahaprabhu's praise, Bhavananda Roy submitted, I am in the 4th class of the social order and I engage in mundane affairs. Although I'm very fallen, you have still touched me. This is proof that you are the Supreme Personality of God. Выслушав похвалу Шри Чайтаньи Махапрабху, Бхавананда Рой ответил, в общественной иерархии я занимаю лишь 4-ю ступень, веду жизнь мирского человека. Но хотя я так низко пал, ты все равно прикоснулся ко мне. Это доказывает, что ты сам Бог, Верховная Личность. As stated in Bhagavad Gita 5.18,
Itcha Vinaya Sampane, Brahmane Gavi Hastini, Shuni Chaiva, Sapake Cha Pandita Samadarshini. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater outcast. Those who are highly advanced in spiritual understanding do not care about a person's material condition. The spiritually advanced person sees the spiritual identity of every living being. Consequently, he makes no distinction between a learned Brahmin, a dog, a Chandala, or anyone else. He's not influenced by the material body, but sees a person's spiritual identity. Consequently, Bhavananda Roy appreciated Chaitanya Mahaprabhu's statement, which showed that the Lord did not consider the social position of Bhavananda Roy, who belonged to the Shudra caste, engaged in mundane activities. Rather, the Lord considered the spiritual position of Bhavananda Roy, along with that of Ramananda Roy and his brothers. The servant of the Lord is also similarly inclined. He gives shelter to any person, any living entity, regardless of whether he belongs to a Brahmin family, a Chandala family, a Russian family, an Israeli family, a Ukrainian family, American family. The spiritual master reclaims all people and encourages everyone in spiritual life. By taking shelter of such a devotee, one can make his life successful, as confirmed in Srimad Bhagavatam. Комментарий. В Бхагавад-гите сказано: смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда. Те, кто достиг высот духовного знания, не придают никакого значения материальным обстоятельствам, в которых оказалась душа. Продвинутый в духовном отношении человек видит духовную природу каждого живого существа и потому не приводит различий между ученым, браманом, собакой, чандалом и кем-то еще. Такой человек не обращает внимания на материальное тело, ибо способен видеть душу человека. Вот почему Бхавананда Рай, который принадлежал к сословию шудр, необычно поглощенных мирскими делами, так оценил слова Шри Чайтаньи Махапрабху, свидетельствующие о том, что Господу безразлично его общественное положение. Господь, однако, придавал большое значение духовному положению Бхавананда Рая, а также Рамананды Рая и его братьев. Такое же отношение к людям свойственно и слугам Господа. Они готовы оказать покровительство любому, неважно, происходит такой человек из семьи браманов, или из семьи чандалов, или из семьи израильтян, или из семьи русских, или из семьи украинцев, или из семьи американцев. Духовный учитель спасает всех и приобщает всех к духовной жизни. Нашедший прибежище у такого преданного может достичь успеха в жизни. Подтверждением тому мы находим в Шримад Бхагаватам. Kirat, this is famous verse in the second canto, chapter 4. This verse, at one temple in South India, that this was etched in some stone there, and the priest said, "Your Guru Maharaj, he fully believed this, therefore he could go all over the world." Этот стих, который мы сейчас прочитаем, 2, 4, 18 из Шримад Бхагаватам, он выгравирован на стене одного из храмов в Индии, и эти священнослужители в этом храме, он говорил преданным искон, что ваш учитель, он полностью верил в то, что тут написано, и именно поэтому он смог объехать весь мир и нести это знание. Others, they couldn't fully believe this. А другие, они не смогли с полной верой принять это. Kirata Hunanda Pulinda Pukasha Abira Samba Yavana Kashadaya Yenye Chapapa Sandapashaya Saya Shudyanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. Kiratas, Hunas, Andras, Pulindas, Pulkashas, Abiras, Shumba, Yavanas, and members of the Kasa races, and even others who are addicted to sinful acts, can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances to him.
Кираты, Хуны, Андры, Пулинды, Пулкаши, Абхиры, Шумхи, Яваны, предводители племени Кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа, могут очиститься, приняв покровительство Его преданных, и я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. So in the second canto, in the purport, there's an explanation of all these, who they are. И в комментарии к Шримад Бхагаватам есть объяснение каждому, кто вот являются эти виды живых существ. Kiratas are like the Africans or something. Huna is like from the somewhere there in that between Russia and that part of the world, like Attila the Hun. Хуна — это там с сибирской стороны. Quite savage kind of people in general. Это такие дикие виды человеческих. Andhra is Andhra Pradesh, which I don't know why, but at some time it was considered low-class people, although now there's so many temples there. Андра — это выходцы из Андхра-Прадеша. Раньше они считались людьми низкого уровня, хотя сейчас там очень много храмов. I can't remember all these others. Yavanas are those who don't follow the Vedic principles, like the Greek. Яваны — это кто-то наподобие греков, они не следуют ведическим принципам, но у всех остальных я не совсем помню. Kasha is like Mongolian. Каша — это монголцы. Anyway, there's good and bad people everywhere, but somehow or other, the Vedic Hindu, they have some idea about lower and higher and everything. These are generally not religious cultures, don't have principles. Обычно это те культуры, которые не считаются культурными, которые ведут такой немножко низменный образ жизни. So whoever takes shelter of the personality of Godhead or his pure devotee is elevated to the spiritual order and purified from material contamination. This is confirmed in the Bhagavad Gita 9:32. Любой, кто находит прибежище у Верховного Господа или его чистого преданного, поднимается на духовный уровень и очищается от материальной скверны. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. So, and then in that previous verse, Yenya Papa, Yadapashraya, people that have taken shelter of sinful activities. Papa, Ashraya. И в предыдущем стихе говорится, что любые люди, которые могут очиститься, принять покровительство преданных. I thought that's America, it refers to Americans. Я думал, что это относится к Америке. Because people from all these other places, they went to America. Потому что все люди из всех этих разных сословий людей, они все отправились в Америку. And America was founded on freedom of sinful activities. И Америка была основана на принципах греховной деятельности. Everybody values their freedom. Каждый ценит свою свободу. Of course, it's good that there's freedom of religion, but they also have freedom of everything else. Это хорошо, что есть свобода выбора, но также свобода религии, но также есть, это значит, что есть свобода во всем остальном. They can all get purified by the holy name. Так или иначе, все могут быть очищены святым именем. Nija griha vita pancha putra sane atma samarpiran ami tomara charane. Accepting Chaitanya Mahaprabhu's favor, Bhavananda Roy said, along with my home, riches, servants, and 5 sons, I surrender myself at your lotus feet. И в предыдущем стихе говорилось, что люди даже низкого происхождения могут достичь высшей обители, предавших Господу. А этот стих, что прославив милосердие Махапрабху, Бхавананда Рай добавил свой дом, богатство, слуг и 5 сыновей, и себя самого я приношу к твоим лотосным стопам. So foolish people would think that means that, Lord Chaitanya takes all those things, he takes all the money, he takes the house, and makes them all into slaves or something.
И глупые люди, услышав такой стих, они подумают, что Господь Чайтанья, Он просто отбирал у всех их имущество, порабощал их и не давал им никакой свободы. So when they hear this word surrender, they get scared. И поэтому, когда люди слышат такое слово, как предание, это их очень сильно пугает. But it just means he knows everything belongs to Krishna, everything's meant for Krishna's service. It's not mine. По сути, это значит, что они понимают и знают, что все принадлежит Кришне, все принадлежит для его удовлетворения, служения ему, что это не является моей собственностью. Like Bhaktivinoda sings, Manasa Deha Geha Yokichumor Arpilun Tuapade Nanda Kishore. One who surrenders on the lotus feet of the Lord, he does so with everything in his possession, his house, his body, his mind, and whatever else he possesses. If there's any obstruction to this surrendering process, one should immediately give it up without attachment. If one can surrender with all his family members, there's no need to take sannyas. However, if the surrendering process is hampered by the so-called family members, one should immediately give them up to complete the surrendering process. И как говорится, что Шрила Бхактивинода Такур поет, таков путь отдания себя Господу из Шаранагати. Когда человек предается Господу, припадая к его лотосным стопам, он вручает себя вместе со всем, что у него есть, своим домом, телом, умом и другими владениями. Но если что-либо препятствует такому самопожертвованию, следует немедленно отказаться от этого без всякого сожаления. Тому, кто способен предаться Господу вместе со всеми своими домочадцами, нет необходимости принимать саньясу. Но если так называемые члены семьи мешают предаться Господу, их следует немедленно оставить, чтобы наше предание было полным. Anybody else notice how time goes by fast when we're reading? Еще кто-то заметил, как время пролетает быстро, когда за чтением? For me, because of my dull head, in the beginning I'm thinking, oh, I can't last so long, Когда мы начинаем читать, я иногда думаю, я так долго не смогу читать, надо будет пораньше закончить. But then, I check my watch and then maybe the last 45 or 50 minutes, all of a sudden it's gone and I don't know what happened. А потом я смотрю на свои часы, и я вижу, что последние 30-40 минут, они как будто испарились, как пролетели, и я не понимаю, как это происходит. And if we become really absorbed, then there's no more time. We're just always absorbed in Krishna. He is time. И если мы полностью погружаемся в эти темы, то тогда для нас время перестает существовать, потому что Кришна, Он является временем. And so that's surrender, cooperating with Krishna. И это и есть предание, это значит сотрудничать с Кришной. Manmana bhava madbhakta, raji mam namaskaru, mami vaishya sacham te. We have to surrender to Krishna, that's all. Надо предаться Кришне, и в этом все. So, just to throw in a little philosophy. Я хочу немножко добавить сюда философии. We hear about karma a lot, right? Мы очень много слышим о карме. But we don't always understand what it Но мы не совсем понимаем, что это значит. So, material things, we have karma, we're going to get, what we deserve. Материальные вещи, в материальном мире у нас есть карма, и мы получим то, что мы заслужили. And we're not going to get more, and we're not going to get less. Мы не получим больше, и мы не получим меньше. So, of course, to gain materially even, we have to be determined, we have to work. И даже для того, чтобы какое-то материальное достижение получить, нам надо быть целеустремленными и работать. But it's easy to see that people with the same education and they both work very hard, one, is very materially successful, another one fails everything.
И мы можем видеть эту разницу, когда два человека, получившие одно и то же образование, один из них может стать очень успешным, а другой может не очень преуспевать. Because there's a karma factor. Потому что присутствует фактор кармы. So no matter how hard we work to get something, if it's not our karma, we can't get it. Поэтому неважно, как тяжело мы будем трудиться для достижения какой-либо цели, если это не наша карма, мы это не получим. And if it is our karma, we will get it. А если это наша карма, то мы это получим. Sometimes people just inherit a lot of money from some relative they didn't even know they had, or they win the lottery, they find a ticket on the ground and they win, you know. Иногда люди неожиданно получают какое-то завещание от родственника, от которого они даже не знали, что этот родственник существует. Иногда они находят лотерейный билет на земле и выигрывают. Or they take birth in Israel, you know, high birth. Или рождаются, получают высокое рождение где-то в Израиле. But spiritual advancement doesn't depend on karma. It doesn't depend on our astrology or any of those things. Но духовное развитие, оно совершенно не зависит от нашей кармы и от нашей астрологии. It depends on our desire. Это зависит от нашего стремления, старания и желания. So we're always recommending people do your duty in the world, but you know, make sure your main work is for spiritual advancement. Get the connection with Krishna. Мы все время говорим людям, что да, выполняй свои мирские обязанности, не оставляй их, но помни и имей в виду, чтобы быть всегда в связи с Кришной. Because if we don't get the connection with Krishna, even if we get rich or we get a beautiful husband or wife, it won't be satisfying. Потому что если у нас не будет все связано с Кришной, даже если мы достигнем каких-то успехов в материальной жизни, у нас будет хорошая жена или хороший дом, мы не будем чувствовать удовлетворения. There's a famous verse in the Bible Есть from the New известный, Testament, so maybe the Jewish have never heard it. есть известный стих из Библии, из Нового Завета, поэтому, возможно, многие евреи его даже не слышали. But it's very similar in the Bhagavatam, Но есть очень похожий стих в Бхагаватам, same verse. такой же But стих. this Bible one, I remember when I was, before I was a devotee, I didn't know where to turn. I knew I wanted something spiritual. I had no idea how to get it or where it was. И до того, как я стал преданным, то я не знал, куда обратиться и где можно получить то, к чему я стремился, и то, что я искал. I had no material aspirations by Krishna's Я- mercy. И по милости Кришны у меня не было никаких материальных стремлений. Even gross sense gratification, I was so tired of it. I thought, I was finished. И даже грубые материальные наслаждения мне настолько они опротивили, что я подумал, что все, мне конец. So I had nowhere to turn because I didn't want to associate with the materialistic people that are just working hard for money. И мне не было куда податься, потому что, с одной стороны, я не хотела общаться с материалистичными людьми, которые просто хотят упахиваться ради денег. But the so-called renounced people mostly were absorbed in intoxication and stuff. А те люди, которые были в то время так называемые отрекшиеся от всего, они были погружены в разного вида интоксикации. Anyway, I was driving around in America. И я таким образом разъезжал по Америке, колесил по Америке. So in the West, there's a desert. You can go a long ways. It's practically nothing. И на западе Америки там есть такие пустыни большие, и можно очень долго ехать и никого не встретить. And there was a big signboard on the highway. И вдоль трассы стоял большой транспарант, большая вывеска очень. And it was this Bible verse. И на этой вывеске был вот этот библейский стих, который я хочу прочитать.
It's Mark 8:36, if anybody's ever read the New Testament. I know it's considered sinful for Jews. И это Марк 8:36 из Нового Завета. Конечно, я понимаю, что для евреев это может считаться греховным читать оттуда. I told Gunavatar once, if you're trying to reform the Jewish preacher, you should read how Jesus preached, you know. И я как-то разговаривал с Ишвара Кришна, you spoke, Гунаватар. Gunavatar. И когда я говорил как-то с Гунаватарой о том, как сделать реформу для проповеди евреям, и мы как-то сошлись на том, что надо почитать то, как проповедовал Иисус. But then when he was studying the university and then he read it, of course it's okay when you're in the university to read it. И потом, когда он учился в университете, он в рамках обучения должен был прочитать эти вещи. Конечно, в рамках обучения это не такой большой грех прочитать это. So there's, I guess, many verses that are similar. What good is it for someone to gain the whole world if he forfeits his soul? И этот стих гласит, что «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» What will profit a man if he gains the whole world, yet he forfeits his soul? And what can a man give in exchange for his soul? И что человек может дать взамен своей душе? So that, you know, that's the idea. В этом заключается. You'll gain, you know, sometimes devotees think, first I'll get, you know, money and I'll get settled down and I'll have my house and my bank account and then I will take up spiritual life. But, you know, you never know what's going to happen. Prahlad Maharaj said, start now, 5 years old. Komaram Yoganam Jana. Don't waste time. Life is short. И иногда преданные думают, что ну сейчас я сначала устрою свою жизнь, свое жилье, свой банковский счет, а потом, когда все будет устроено, я начну заниматься духовной жизнью. Но Прахлада Махарадж говорит, что нет, надо начинать моментально. 5-летний мальчик говорит, что не трать свою жизнь, мы не знаем, что может случиться завтра. So if we really put our effort into, you know, getting our relationship with Krishna straight, he can even change our karma so that things get better than we deserve. И если мы приложим все свои усилия на отношения, развитие отношений с Кришной, на том, чтобы в них было все в порядке, то Кришна, он может даже изменить нашу карму и поменять все, что она улучшится. Or if we do get rich or get a beautiful husband or wife, you know, we'll be able to use it for Krishna. И если мы таки станем богатыми или мы станем знаменитыми, то тогда мы сможем использовать это для Кришны. And Krishna will give us things to help us to serve him because that's what we want. И can you say it again? I missed. I'm sorry. Krishna will give us money or facility or husbands or wives or friends that will help us to serve him because if that's what we want, he will give it. И Кришна, он позаботится о том, чтобы дать нам необходимые условия, будь то какие-то помещения, или будь то муж или жена, потому что если мы хотим ему, если то, что мы хотим, это служить ему, то он позаботится о том, чтобы у нас такая возможность была. If we want to forget Krishna, he can help that also. Если мы хотим забыть Кришну, то он поможет в этом тоже. Okay, so thank you all very much. Spasibo. Спасибо большое всем. Yeah. Any questions or comments? Преданные, до того, как вы все начнете кричать сейчас в микрофоны, есть ли у кого-то вопросы или такие вещи? Потому что все начинают кричать, а те, у кого есть вопросы, они иногда не задают их. Поэтому, если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, вот вы включите микрофон и говорите, я очень прошу вас. Харе Кришна, простите, если это было резко. Hare Krishna. Вопрос? Yeah. Maharaj,
Yeah. It's Radha Madhava. I want to thank you so much for your, because I feel that it's very rare to have the association today of Prabhupada disciples, like, you know, who connected to their spiritual father. So it's like I'm hearing Prabhupada, and it's so, I feel very fortunate. I want to ask something about the mentality of the Western devotees, because we came to India, right? And as we see here, the relationship with the Lord Chaitanya, how he embraced the devotees. And I found it that sometimes devotees, they don't have the right ethic of behaving in the holy dham. For example, I met a devotee in Wiesbaden. I visited the temple once there, and she told me she visited in Gambira, in Jagannatha Puri, and she took part of. There is at the museum, there is the chadar of Chaitanya Mahaprabhu, and she practically speaking stole part of this chadar to hold it with herself. So, and I think, like, I was visiting also in Vrindavan Dham, and I thought I'm not going to take any stone or anything because it belongs here. This. So, and I see also, like, devotees are coming. They build very nice houses. So it makes my mind, you know, just to reflect how is it possible that we keep our devotional life and also offer respect to the holy dham, to the residents of the dham. And yeah, it's not, this is the question. Well, we have to read the books. И вопрос, ну вот все, что Матаджи говорила, я тут быстро на транслите написала, я извиняюсь, у меня нет русской клавиатуры, в конце концов ее вопрос заключается в том, что как может быть, что мы одновременно и как бы держим нашу, развиваем нашу как бы материальную жизнь и держим нашу духовную жизнь, выражая почтение святым местам и всему святому. Махарадж говорит, что надо читать больше книг. You know, devotees, they thinking like, you know, this is some special thing. Of course, we can take Govardhan Shila, but you have to have it given to you by a sadhu with Govardhan. You can't just pick them up, you know. И преданные, они просто относятся к этим вещам как очень особенным предметам. И в то же время мы не можем просто прийти, например, на Говардхан и взять шилу. Она должна быть нам дана с разрешения и через какого-то саду местного. So we hear about great devotees that wouldn't even pick a leaf off the tree or something. И в то же время мы можем слышать истории возвышенных преданных, которые не осмелились бы даже листик взять с дерева в этих местах. But, you know, you can live in the holy dham, but you have to true respect and keep it clean and nice and always chanting the holy name. И мы, да, можем жить в святом месте, но при этом выражая этому месту полное почтение, следить за его чистотой, всегда быть занятыми в служении, воспевании. So when Prabhupada first brought the foreigners, you know, local people would criticize that they're lectures and yoga, even by just looking at them, but they had habits also that were not okay. И когда Прабхупада впервые привез сюда западных преданных, то местные жители их очень критиковали, потому что они называли их мясоедами. И помимо этого у преданных еще сохранялись некоторые не очень чистые привычки. Prabhupada defended, he said that they're giving their life to Krishna, they're chanting and following the regular principles. So don't worry.
И Прабхупада защищал их, он говорил, да, может быть, у них есть какие-то еще привычки, но при этом они решили посвятить всю свою жизнь Кришне, поэтому не беспокойтесь, со временем это очистится. But he also wanted us to learn, how to be very respectful and proper. И в то же время он, да, обучал нас и хотел, чтобы мы научились, как это быть с уважительным отношением. So we have to teach also, before devotees go to the Поэтому нам надо обучать преданных, перед тем, как они едут в святые места, наставлять их правильно. When we go to Navadip Parikramā, the book has 10 offenses to the holy Dhamma. Например, когда люди идут на Навадвип Мандал Парикраму, то у них есть книжка, и там есть 10 оскорблений святому месту. So it's important to know these things. Это очень важно знать эти вещи. Okay, I hope that helps. Я надеюсь, что это помогает ответ. Keep chanting and associate with those who are well behaved and learn how to set an example. И продолжать воспевать, и также вести себя таким образом, чтобы самим устанавливать пример. Many devotees in Vrindavan that are serving the holy Dham, cleaning up all the time. They've done a lot of things to clean up around Radha Kund and feed the widows and take care of them. Many like that. Многие преданные, которые живут в Святой Даме, например, в Вриндаване, они очень многое сделали для того, чтобы очистить Даму, для того, чтобы очистить Радхакунду, святые места, делают школы, они многим этим занимаются. Rupa Raghunath Prabhu with his Sandipani Muni school, he's got 1,500 or 3,000 Brijavasi children. Например, Рупа Рагунат, у него есть школа Сандипани Муни, и там уже 15 тысяч учеников выпустилось, и где-то 3 тысячи учатся. Это дети Бриджабаса. Sponsored, also helps cows. И также они спонсируют и поддерживают коров. And does food for life and trains the village women in some certain skills so they can make some living. Также они проводят большие программы пищи жизни, и они также обучают деревенских женщин некоторым навыкам для того, чтобы они могли выживать. So that's what we're looking for. И это то, что мы ищем. The more they do that, they can engage others. Больше заниматься этими вещами и занимать в этом других. Thank you very much. Anyone else? Еще какие-то вопросы? Okay, so thank you. It's a great honor for me to have your association. Спасибо большое. Большая честь для меня ваше общение. Thank you, Gurudeva, Hare Krishna. Okay. Thank you very much, Maharaj. Thank you, Gurudev. Who's that masked man? Thank you very much, Maharaj. Don't wear a mask all the time. You got to.